Khawatir Zizat, Assalamu alaikum. I'd like to welcome you all to the 5th UBL Literary Awards. The awards are set to begin. Let me first call the respected panelists and guests on the stage. I'd begin with first calling Ms. Kishwar Nahid onto the stage. Kishwar Sahaba. As you all know, Kishwar Nahid Sahiba is one of the best known poets of Pakistan. She's the winner of the Adamji Literature Awards for her first collection of poetry titled Labbe Goya. She writes for Jung and is edited the literary magazine Mahe-Nau. And she has founded the organization Hawa to help women become financially independent. Please give her a big hand. I would now like to call Janab Asghar Nadeem Sayyid, again a respected judge. Asghar Sahab is possibly one of the most popular Pakistani writers. He has written popular television plays such as Chand Girhan and Hawaii, as well as plays and short stories. He also writes a column in the Pakistan Herald. Asghar Sahab, please give him big hands, ladies and gentlemen. I would now like to call upon stage Janab Arifa Sayyida Zehra Sahiba. Janab Arifa is an eminent educationist, culture expert, human rights activist. She's a chair of the National Commission on the Status of Women by the Government of Pakistan and is a member of the Law and Justice Commission of Pakistan. Dr. Arifa Sayyida Sahiba. I'd like to call on the stage Mr. Ghazi Salahuddin. Ghazi Sahib is a senior journalist, writer, literary figure and political analyst. He writes the columns for the News and Jung and hosts a weekly show on Jio called Jio Kitab. Ghazi Salahuddin Sahab. Our next guest on the stage is Janab Asif Farooqi Sahab. Asif Farooqi Sahab is the director and the founder member of the Karachi Literature Festival. He is associated with the Habib University as director of the Arzu Center for Vernacular Languages and Humanities. Asif Farooqi Sahab. I'd like to call on stage Janab Framji Minwala Sahab. Framji won't be joining us, all right. I'd like to call upon stage Janab Amina Sayyida Sahiba. Amina Sayyid Sahiba is the founder and director of the Karachi Literature Festival. She is also the managing director of the Oxford University Press. She was awarded the OBE by the British government and a knighthood by the French government. I'd like to call on stage Janab Wajahat Hussain Saab. Wajahat Hussain Saab is the President and Chief Executive of UBL. Wajahat Saab has a 30+ experience behind him. He's a graduate of the Institute of Business Administration, Karachi. Ladies and gentlemen, distinguished guests, this is the 5th UBL Literary Award. And it's incumbent upon me to give you a little background of a bit about the history of the UBL Literary Award. This is the 5th edition. We started off in 2010. Every year we ask for nominations of books published in the preceding year. This year we have received 123 entries, which is one of the largest entries that we have received to date. The categories that we have received these entries in are Urdu non-fiction, 33 entries, Urdu fiction, 4 entries, Urdu poetry, 23, Urdu translation. So you've got these 4 categories of Urdu. Then you've got the children's Urdu literature, English non-fiction, and children's English literature. The entries that are received must be of books published in the previous year. These entries are then further shortlisted by our esteemed panel of judges who have just joined us on stage. What that does for us is it gives that independent view of the quality of the nominations that we have received. It would be remiss of me if I do not mention one of our esteemed judges and chief adjudicator, Mr. Intizar Hussain.
Mr. Intizar Hussain met his creator few days ago, and we all miss him. The Pakistan misses him, and the literary world of Pakistan misses him. May his soul rest in peace. With this, we begin the formal session. Some people actually asked us کہ UBL Literary Awards کر رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. You know, it's just a drop in the ocean. پاکستان میں اتنے مسائل ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں, تو اس میں ایک لٹریچر فیسٹیول جیسے KLF ہے, یا اس میں ایک لٹریری ایوارڈ جیسے کہ UBL کرا رہا ہے, اس کا اپنی ذات پہ کیا اثر پڑے گا. And obviously it's a tough question to ask, and you can have a long discussion on that. And I didn't know how to answer that. And that question was asked from me, and then the individual left. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جواب اس سوال کے آنے کے بہت دنوں کے بعد آپ کو ملتا ہے. And few days ago I saw a couplet by the poet Faraz, اور مجھے وہ شعر اس سوال کا جواب نظر آیا کہ UBL کو یہ لٹریچر ایوارڈس کرا کے کیا اتنا فرق پیدا کر لے گا. And I think and correct me if I'm wrong because my poetry knowledge is kind of limited, and the couplet goes such as شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. As far as UBL is concerned, we believe that this is the ہمارے حصے کی شمع ہے جو ہم جلا رہے ہیں, اور امید ہے کہ یہ شمع جو ہے جلتی رہے گی, منور رہے گی, اور آئندہ آنے والے سالوں میں ادب کا اور ادیبوں کی خدمت کرنے میں اپنا سا ایک چھوٹا سا ایک جو اس کا کنٹریبیوشن ہے وہ کرے گی. It's the bit of a sadness that my next item on the agenda was an address to the audience by the legendary Intizar Hussain Saab. Intizar Hussain Saab is not here, so may I request Kishwar Nahid Sahiba to come here and share with us few thoughts of her association with Intizar Sahab in the context of the UBL Literary Awards, and also share with us her own views about the Literary Awards as a concept. Kishwar Nahid Sahiba. Ma'am, if you're comfortable, wahin se please. wahin kar lijiye, wahin se kar lijiye. بہت شکریہ. بول رہے ہیں؟ ہاں, بہت شکریہ آپ کا UBL کا. یہ روایت سب سے پہلے جب رائٹرز گلڈ بنی تھی تو اس وقت ساری لوگوں کو کبھی آدم جی ایوارڈ ملتا تھا, کبھی داؤد ایوارڈ ملتا تھا, کبھی کوئی ایوارڈ, سال کے ایوارڈ ملا کرتے تھے. پھر جیسے جیسے یہ لوگ زیادہ امیر ہوتے گئے, زیادہ غریب بھی ہوتے گئے, اور ایوارڈز دینے کی رسم ختم ہو گئی. یہ UBL ہے جس سے 5 سال سے یہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا. انتظار صاحب ہر سیشن میں, ہر میٹنگ میں, ہر کتاب کو ضرور دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے اور اپنی رائے رکھتے تھے. انتظار صاحب نے کبھی, ان کے پاس تو ڈھیروں کتاب, جو کالم لکھتا ہے اس کے پاس 1000 کتاب تو ایک مہینے میں آتی تھیں, لیکن یہ کتابیں وہ تھیں جو رائٹرز نے بھیجی تھی, خود رائٹرز نے بھیجی تھی, پبلشرز نے نہیں بھیجی تھی, اور پبلشرز اس میں شریک نہیں تھے. تو ہمیں یہ بھی اچھا لگا کہ رائٹرز اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ایویلویشن خود کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس ایویلویشن میں ہمیں شامل کر رہے ہیں. تو اس کے زیادہ تر سیشنز تو اصغر ندیم سید کے گھر ہوئے, اور وہاں ہم نے بہت مزے کے کھانے بھی کھائے, کتابیں پڑھتے رہے, تھک جاتے تھے تو کچھ پینے لگتے تھے, پھر کچھ کھانے لگتے تھے, اور انتظار صاحب صرف پانی پینے میں شامل ہوتے تھے. اس پہ مجھے یاد آتا ہے کہ کہیں ہم گئے ہوئے تھے تو باقی سب لوگ جو تھے کسی اور کام میں مصروف تھے, انتظار صاحب پانی پی رہے تھے, اور جب بل آیا
تو ہمارا بل کم تھا, انتظار صاحب کا زیادہ تھا, کیونکہ وہ پانی اس ملک میں نہیں ملتا تھا, پانی کا بل زیادہ تھا, باقی چیزوں کا بل کم تھا. تو انتظار صاحب کا بھولپن, معصومیت, محبت, کیا کیا چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. انہوں نے آخری لمحے تک اپنا آخری کالم بھی بہت سلیقے سے, بہت محبت سے لکھا, اور انہیں یہ بہت فکر رہتی تھی کہ ان کے بعد ہم ان کو بت نہ بنا لیں. انتظار صاحب کو بت نہیں بنایا جا سکتا, کیونکہ انتظار صاحب کی تحریریں اتنی زندہ ہیں اور اتنی پوری معاشرت و پوری تاریخ کا حوالہ ہیں کہ جب تک لکھنے والا کوئی حوالہ دینا چاہے گا اور لکھتا رہے گا, اسے انتظار صاحب کی جانب رجوع کرنا پڑے گا. میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے درمیان انتظار صاحب روحانی طور پر موجود ہیں, اور آپ سب ان کے لیے بہت زور سے تالیاں بجائیے. شکریہ کشور صاحبہ. واقعی میں انتظار صاحب آج ہمارے درمیان روحانی طور پہ موجود ہیں. اب میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ کو کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں, جو وہ انتظار صاحب کی ایسوسیشن کو انہوں نے دیکھا UBL کے ان ایوارڈس کے ساتھ, اور ڈاکٹر عارفہ کا اپنا بھی جو ویو ہے ان ایوارڈس کے حوالے سے. ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ. محترم خواتین و حضرات, کبھی کبھی اپنی خوش نصیبی پہ خود یقین نہیں آتا. اس میں خوش نصیبی تو یہ کہ کتاب پڑھنے کا شوق مجھے کتابوں کی منصفی تک لے آیا, لیکن اس سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ اس کتاب کے پڑھنے کا شوق کتاب کی منصفی تک لائے, اور اس منصفی پر جس بادل کا, جس چھتری کا سایہ نام ہو, وہ انتظار حسین. میں نے, کاش کے بہت وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتی کہ میں لاہور کی اس خوش نصیب نسل میں سے ہوں جو انتظار صاحب جیسے لوگوں کی خوشبو میں پلے بڑھے تھے. میرا اور انتظار صاحب کا تعلق اگر میں بتاؤں گی تو میری عمر چغلی کھانے لگے گی. سوچ لیجئے کہ بہت تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت میں وقت کوئی معنی نہیں رکھتا. وقت معنی رکھتا ہے نفرت میں, جب ہم گنتے ہیں کہ ہم کتنے سالوں سے کسی کو اچھا نہیں جانتے, مگر جس سے ایک لمحے کی بھی محبت کرتے ہیں وہ صدیوں کی بات ہو جاتی ہے. کشور صاحبہ نے بڑی ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ بینک سود یا نفع کی بات کرتے ہیں, اور ان دو لفظوں سے ایک عجیب مذہبی مباحثہ چھڑ گیا ہے. کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. میں UBL کو مبارکباد دیتی ہوں کہ کم از کم کتابوں کے معاملے پہ شاید ابھی تک جائز اور ناجائز کا فتویٰ نہیں لگے گا. اور یہ ایک اتنی بڑی بات ہے, شاید اس انعام کو اگر آپ مقدار میں دیکھیں گے تو بہت بڑا نہیں ہوگا, لیکن اگر اس انعام کی قدر دیکھیں گے تو وہ بہت بڑی ہوگی. کیونکہ سرمایہ کار اگر کتاب خواں, حرف شناس اور لفظ کی تحریم کرنے لگے تو شاید اس ملک کی قسمت بدل سکتی ہے, اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ سیاستدان کتاب نفس پڑھنے کی بجائے کتاب دل پڑھنے لگے. میں اس سارے پورے مرحلے میں, جس میں یہ تیسرا سال جس میں میں شامل رہی, بڑا کمال میرے محترم, میرے عزیز اصغر ندیم سید کا ہے. یہ کتاب سے جس طرح محبت کرتے ہیں لوگ محبوب سے نہیں کر پاتے, کیونکہ محبوب سے ہمیں غرض شامل کر لیتے ہیں
किताब को महबूब बनाने में सबसे बड़ा लुत्फ ये है कि वो सिर्फ देना जानती है, लेती कुछ नहीं। और जो चीज़ सिर्फ दे सकती हो, जैसे कि इंतज़ार साहब, वो बुत हो ही नहीं सकते। बुत तो हमारे अंदर होता है, जिसे हम बाहर ला के खड़ा कर लेते हैं। किताब हमारे अंदर रहती है और कभी रूह बन के गूंजती है, कभी खून बन के रगों में दौड़ती है, और कभी आपको ज़िंदगी को समझने का सलीका देती है। मैं बहुत ममनून हूँ अमीना सैयद की, और ये बात कहते नहीं थकती कि ये जो रस्म उन्होंने शुरू की, क्या कमाल की रस्म है। लाखों लोग एक दूसरे से मिलते हैं और मुस्कुरा के मिलते हैं, कोई नारा नहीं लगता, कोई फतवा नहीं आता, कोई रद्द नहीं किया जाता। हाँ, कुछ लोग अभी भी गुस्से में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, गुस्सा ठंडा होते और लोगों को हकीकत जानने में कुछ वक्त लगता है। मैं UBL को मुबारकबाद देती हूँ कि आपने हकीकत की तरफ रास्ता इख्तियार किया। हाँ, इस दफ़ा मेरे शहर की एक कमी रह गई, ये इनाम हमेशा लाहौर में मिलता था। अमीना फिर जीत गई, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। शुक्रिया डॉक्टर आरिफा। मेरे ख्याल में आपकी बात शायद हमेशा याद रह जाएगी हम सबको कि किताब से मोहब्बत पाकिस्तान की और इस मुल्क की किस्मत को बदल सकती है। तो उम्मीद यही है कि ये मोहब्बत बहुत फले और बहुत फूले। Moving on to our English awards, what we always do every year is that we pick a passage from one of our selected books, and we encourage young students from universities or colleges to come and read an excerpt from one of those nominated books. I would like to now invite onto stage Faryal Sharif. Faryal is a student at the Institute of Business Administration. Faryal is going to read for us an excerpt from the book The Emergence of Socialist Thought Among North Indian Muslims, which has been written by Khizr Humayun Ansari. Please welcome Faryal onto the stage. Muslim socialist activity in India between 1917 and 1947 can be divided clearly into two phases, which differed according to the kinds of Muslims involved, the way in which they came into contact with socialist ideas, and the action they took. The first Muslim socialists emerged from those agitated by the heightened pan-Islamic feeling in the period from the Balkan Wars of 1911 to 1912 to the mid-1920s. Most began opposing the British to defend Islam against Western encroachments, but as pan-Islamic fervor died, the toppling of British rule came to represent an end in its own right. In this situation, socialism offered an alternative and coherent set of ideas which included high among its priorities the need to overcome Western colonial domination and the right of all peoples to self-determination. Such ideas encouraged these Muslims to play a leading role in the formation of the Communist Party of India and in its activities during the 1920s. Yet, there were difficulties in using socialism as an instrument for securing India's freedom. As socialists, they relied heavily on directives from the international socialist leadership. But when they did so, they found that these did not always match the requirements of the Indian situation. The dependence on external guidance combined with British repression and the shaky ideological commitment of some of them to restrict their capacity to win a solid mass following. As individuals, however, they did demonstrate that it was possible for Muslims in British India to disentangle Islam completely from their political vision. Opposition to the British also contributed to the emergence of the second batch of Muslim socialists from the early 1930s,
onwards. But whereas their forerunners had been drawn largely from the lower service classes of Bengal, the Punjab and the frontier provinces, they came primarily from prosperous and top-ranking service families of the UP. Their greater access to education encouraged a more intellectual approach to socialism. They recognized that national freedom was not in itself enough to secure freedom and rights for all of India's people. Independence had to be accompanied by far-reaching economic and social changes for there to be any real change in the condition of life of the ordinary Indian. They used literature to communicate their political message, forming part of that Muslim tradition which, since the advent of British rule, had sought to popularize Western modernist ideas through verse and prose. Their use of literature as a political weapon was also influenced by their social origins. On the one hand, they were brought up in the most refined traditions of North Indian Islamic culture, but on the other, they were given Western education to equip them with the skills required for service under the British Raj. Often, this bifurcation of cultural experience and vision generated sharp and distressing conflicts of value and of outlook. Many were to be alienated from their backgrounds, rejecting Islam and all that it had come to represent to them, in favor of socialism and a secular outlook on life. Thank you. I think this excerpt clearly demonstrates the amount and the depth of research that's going in the field of the English work, English fiction Pakistan, non-fiction Pakistan. It also shows us the depth and the quality of prose that's coming out from the Pakistani literary world, and I think that's today what we are here for, is to applaud this quality of work that's coming out from Pakistan. We will now move on to the awards for the English section of the UBL Literary Awards. To remind you all, we received, there are two categories that we're talking about: English non-fiction and children's English literature. In English non-fiction, we received 26 entries. Those entries have been further shortlisted. In children's English literature, we received 15 entries, and those entries have been further shortlisted. I'd like to invite Ghazi Salahuddin Sahab to announce the name of the nominees, but most importantly, announce the name of the winners. I request Mr. Wajad Hussain to take center stage, and we will then ask the winners to come onto the stage and then be given their souvenir. The souvenir, in addition to the souvenir, the winner of the English non-fiction carries a cash award of 150,000 rupees, and the winner of the English Children Literature Award carries a prize money of 100,000 rupees. Ghazi Sahab, over to you. शुक्रिया बहुत बहुत. पहले तो ये गलत फहमी कि जब ये प्रोग्राम छपा तो बहुत से लोगों ने समझा कि उसके साथ जो नाम है उनको इनाम मिल रहा है, तो हमें तो इनाम नहीं मिल रहा. जो तीन शॉर्ट लिस्टेड इंग्लिश नॉन फिक्शन के टाइटल्स थे: पा फेलियर बाय सैयदा आबिदा हुसैन, ऑटोमन टर्की बाय नईम कुरैशी, and the emergence of socialist thought by Khizr Humayun Ansari. तो बग़ैर किसी तकरीर के जिस किताब को हमने ये इनाम दिया है, हम 3 जजेस थे इस कैटेगरी के लिए. आसिफ फ़रूख़ी यहाँ बैठे हैं, फ्रामजी मिनवाला मौजूद नहीं हैं. वो है द एमरजेंस ऑफ सोशलिस्ट थॉट, रिटन बाय खिज़र हुमायूं अंसारी. और इसका एक एक्सेप्ट तो अभी आपने पढ़ के सुनाया, तो अगर बाय वे ऑफ ए साइटेशन में 1-2 जुमले मैं आपको बता दूं कि दिस बुक इज़ अ मेटिकुलसली रिसर्च्ड, एक्सपांसिवली आर्ग्यूड, comprehensive account of the Indian Muslim response to an appropriation of the intellectual and oppositional strategies developed by Bolsheviks in Russia. It presents
the complex range of ideological position embraced by Muslim socialists as they attempted to bring together secular ideals and Islamic thoughts. Ansari's nuanced narrative opens a crucial window on the past, giving readers a fresh, smart way to rethink the struggles that led to independence and partition. اور میرے خیال میں اس قسم کی اسٹڈیز کی بہت ضرورت بھی ہے اور بہت کمی بھی ہے. اب کیونکہ یہ انصاری صاحب جو ہیں یہ ملک میں ہی موجود نہیں ہے, بتایا گیا ہے کہ وہ پردیس میں یو کے میں ہے, تو میں چاہوں گا کہ میرے فیلو جج آصف فروخی جو ہیں وہ ان کے بہاف پہ یہ انعام قبول کریں. اپنے پاس رکھ لیں, کوئی بات نہیں. ہاں, جو دوسری کیٹیگری تھی جو کہ انگریزی کتابوں کے سلسلے میں تھی وہ انگلش چلڈرنس لٹریچر. جو شارٹ لسٹڈ ٹائٹلز ہیں, اے چلڈرنس ہسٹری آف بلوچستان بائی ڈاکٹر حمیدہ کھڑو تشریف رکھتی ہیں. دا میجیکل ورڈس بائی سمن شمسی وہ بھی یہاں موجود ہیں. سی مرغ اینڈ دا برڈس فہمیدہ ریاض وہ بھی موجود ہیں. جو فیصلہ ہوا وہ ہے اے چلڈرنس ہسٹری آف بلوچستان بائی حمیدہ کھڑو. اس کی اہمیت اور کتاب کے بارے میں کیونکہ مصنفہ خود موجود ہیں, میرے خیال میں وہ بتائیں گے. اب آپ آئیں گی, تشریف لائیں گے, آئیے. یہ بھی پاسبل ہے کہ مائک دے دو, وہیں پہ مائک دے دو. ہاں, وہیں مائک دے دو, مائک اگر ہو وہیں دے دے مائک. چڑھنا بہت مشکل ہے, نہیں وہیں مائک دے دو بیٹا, وہیں مائک دے دو. اچھا آ جائیں گے, آ جائیں گے, مائک دے دیا, وہاں مائک آ گیا. ہاں بہتر رہے گا. اب ہم تالی بجائیں گے. تو چاہے تو یہاں بیٹھ جائیں, پہلے تو لے لیں, آگے آگے پہلے اور لے لیں اور ہمیں دے دیں. ہو جائے گا. یہ میں وہیں آپ یہ بتا آپ یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں یا کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں. I'll better sit in that case. ہاں تو بیٹھ جائے. Stage. Mr. President of the UBL, all the members of the jury, ladies and gentlemen, I am really very grateful to the UBL for this wonderful recognition. It's the second time they've given me a prize, for which I thank the President, and I really am very pleased, and I must thank Amina, of course,
who's always supported me in all these writings and told me to go on to write more. In fact, she promised that she'll have an edition with all the books in it, which will make it much easier to sell, I think, all the books. And as far as the fact is that I started this, which I've said many times, the idea of because I normally write very serious, rather boring books about history, but I thought I got the idea of writing a children's book when my little grandsons appeared. So then, and they live abroad, so I said the only way, since they don't spend much time in this country, the only way to get them to know Pakistan, to get them to know their mother's country, would be to actually give them books to read. So my first book was a history of Sindh, which I did for them, and we had a wonderful opening in which the child was there, and he got onto the stage, thus overshadowing everybody else. I was right in the middle of my speech when he got onto the stage, and their attention was completely diverted from whatever I was saying. So, unfortunately, he's not here now, but I have since written the histories of Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, and just finished my book on Gilgit Baltistan. So I hope that will also be printed quite soon by Amina. Right. And well, that's regarding Balochistan, I was very pleased to be able to write about it, because I've been to Balochistan a number of times and have very wonderful friends there, including the late Nawab Akbar Bukti, whose stories about Balochistan, and actually going and staying with him and seeing the musicians who recite the traditional poetry there. We brought them and we listened to those, and it is an amazing experience because we also traveled some of the Balochistan with him. So I put some of that in as well, and I think it's history plus personal experience, and I hope that people will read it and get familiar with it. I'm told that people who visit Pakistan and want to know something very quickly about it, read the children's books in order to find out something about Pakistan. So I'm very pleased about that, and I hope that this will be I can't say that it will be a continuing thing. I'm not going to write histories of the cities, but if we have any other gap, we'll fill that. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर साहबा। अब हम अपनी उर्दू अवार्ड्स की तरफ चलते हैं। उर्दू में हमें कुल 82 नॉमिनेशंस रिसीव हुई, जो कि 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं उनको। 5 मुख्तलिफ सोच है उसमें, और मैं आपको बताता चलूँ कि वो हमें नॉमिनेशंस किस कैटेगरी में कितनी आई। उर्दू नॉन फिक्शन में वी रिसीव 33 नॉमिनेशंस। उर्दू फिक्शन में हमें 4 नॉमिनेशंस आई। उर्दू पोइट्री में 23, उर्दू ट्रांसलेशन में 4 और चिल्ड्रन उर्दू लिटरेचर में 18 नॉमिनेशन हमको रिसीव हुई। कुल मिलाकर ये 82 बनती हैं। जो तमाम जो पहली 4 कैटेगरीज हैं उसमें अदीब हजरात को, जीतने वालों को हम 1.5 लाख रुपए का इनाम भी देंगे, और जो चिल्ड्रंस उर्दू लिटरेचर है उसमें प्राइज़ मनी 100,000 रुपीज़, 1 लाख रुपए है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब असगर नदीम सैयद साहब से कि वो आके इन 82 में से जो फिर हमने नॉमिनी की हैं, जो शॉर्ट लिस्ट की है, उनका जिक्र भी करें, और उसके अलावा वो आकर यहाँ पे विनर्स का भी ऐलान करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अली हबीब साहब। ख़वातीन हज़रात, अवार्ड अनाउंस करने से पहले जो मेरे 2
साथियों ने इंतज़ार हुसैन का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा एतबार इंतज़ार हुसैन की वजह से था, और अल्लाह करे कि ये एतबार किसी तरह से आइंदा भी कायम रहे। इंतज़ार हुसैन के नाम के साथ ही ये बात सामने आती थी कि उन जैसा मुनसिफ कोई है नहीं, और उन जैसा पारिक किताब को परखने वाला कोई है नहीं। तो हमें ये सादत भी नसीब हुई और उनका साथ भी नसीब हुआ कि वो हर मीटिंग में खुद मौजूद होते थे, एक एक किताब को देखते थे, एक एक किताब पे राय रखते थे, फिर वो राय देते थे और हम उनसे रजू करते थे, और जो असूल उन्होंने मुंतखब किए थे हम उन पे चलते थे। उनमें 2-3 बड़ी अहम असूल थे। पहला असूल तो ये था कि तख्लीकी सतह पर इस किताब की अहमियत क्या है, क्योंकि खुद वो तख्लीक से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो उनका कंसर्न ये होता था कि क्लीशे ना हो, कोई बात दोहराई हुई ना हो, बात नई हो और नए अंदाज से की गई हो। तो इस रुख पे हम किताबों को जांचते थे कि उसमें किस सतह की क्रिएटिविटी है। इस तरह मेरे साथ जो हम 5 जजेस थे, जनाब इंतज़ार हुसैन तो हमारे सीनियर रुकन थे, उसके अलावा किश्वर नाहिद, आरफा सैयदा, डॉक्टर अनवार अहमद वो यहाँ मौजूद नहीं है, और मैं, हम 5 लोग इसको, और हमारी खुशकिस्मती कि जितने सालों में ये अवार्ड हुए उन सब में लोगों ने इन अवार्ड्स को सराहा, और उस पे कॉलम भी आए, मज़ामीन भी आए कि इससे बेहतर कोई जजमेंट नहीं हो सकती। तो ये हमारे अदीबों का ख्याल था। तो मैं आज बहुत मतलब सुबह देख रहा था कि इस फैसले पे पहला दस्तखत इंतज़ार हुसैन का है, तो मुझे अजीब फीलिंग, और ये डॉक्यूमेंट जाहिर है हमारे साथ रहेगा। तो इस तरह हम लोग फैसला करते थे, और उसमें बस आखिरी बात कि जितने भी फैसले हुए अब तक वो सारे के सारे एक इश्तराक के साथ हुए, कंसेंसस के साथ हुए। किसी ने कोई ऐसा नोट नहीं लिखा कि ज्यादा जजों ने इसको पसंद किया और 1-2 ने इसको पसंद नहीं किया, ऐसा नहीं है। सब यूनैनिमसली ये फैसले हुए। तो अब मैं अनाउंस करता हूं कि सबसे पहले अफसानवी अदब। अफसानवी अदब में 3 किताबें शॉर्ट लिस्ट हुई थी। उनमें एक किताब है मोहम्मद आसिम बट, ये नावल है ना तमाम। फिर अफसानों का मजमूआ है चोर लम्हा, रूही ताहिर का है। और तीसरी किताब है बर्फ में जलते लोग, अब्दुल रऊफ कियानी, ये भी अफसानों का मजमूआ था। तो जजेस की मुश्तरका राय के मुताबिक इसमें जिनको इनाम मिल रहा है वो हैं मोहम्मद आसिम बट। नावल का नाम है ना तमाम। उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, ये शायरी की है। इसमें 3 किताबें शॉर्ट लिस्ट हुई थी। शाहीन अब्बास की किताब दरस धारा, नसीम नाजिश की किताब मोहब्बत रोशनी है, और इमदाद हुसैनी की शेरी मजमुआ धूप किरण। इन 3 किताबों को जजेस ने देखा और उसमें जिसको इनाम के हकदार करार दिए वो हैं इमदाद हुसैनी। इमदाद हुसैनी का मजमुआ है धूप किरण। उसके बाद है गैर अफसानवी अदब, नॉन फिक्शन। इसमें जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए वो मैं बता देता हूं। मीर बाकिर अली दास्तान गो, अकील अब्बास जाफरी। दास्ताने और दास्तान गोई, इसके मुसन्निफ मोहम्मद हमीद शाहिद। फिर
کتاب ہے ایک رونق بزم جہاں، اسلم فروخی. اور چوتھی کتاب اس میں 4 کتابوں کو کیا گیا تھا. تماثیل، اس کے مصنف ہیں عشرت علی خان. تو یہ کتابیں 4 اس میں شارٹ لسٹ ہوئیں. تو ججز نے جو فیصلہ دیا وہ کتاب ہے بزم رونق جہاں، اسلم فروخی. چوتھی کیٹیگری ہے ترجمے کی. ترجمے میں جو نام شارٹ لسٹ ہوئے اس کی اچھا اسلم فرخی کا ایوارڈ ان کے صاحبزادے آصف فرخی سے گزارش ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسلم فرخی صاحب تشریف نہیں لائے کچھ اپنی علالت کی وجہ سے. تو ہم گزارش کریں گے آصف فرخی سے کہ وہ اسلم فرخی کا ایوارڈ. میں بلا لیتا ہوں کس کس کا ہے. اچھا ٹھیک. اب میں ترجمے کا ایوارڈ اناؤنس کر رہا ہوں. اس میں 3 نام تھے. ہما انور نے ترجمہ کیا اورہان پاموک کی کتاب کا اور اس کا نام ہے سرخ میرا نام. دوسری کتاب ہے مصنف ہیں خوشونت سنگھ اور اس کو ترجمہ کیا زبیر قریشی نے. کتاب کا نام ہے رنجیت سنگھ. اور تیسری کتاب ایلن شفق کی ہے. یہ ناموس کے نام سے اسے ہما انور نے ترجمہ کیا. اور ججز کے مطابق اس میں جو مترجم کا ایوارڈ ہے وہ ہما انور کو جا رہا ہے جنہوں نے سرخ میرا نام نوبل پرائز ونر اورہان پاموک کے ناول کو ترجمہ کیا. اگر تشریف لائے ہیں کوئی ان کی جگہ یا خود ہما انور تو تشریف لائیے. میں اب دعوت دوں گا امداد حسینی صاحب کو کہ وہ شاعری میں ان کو جو ایوارڈ ملا ہے وہ آ کے وصول کریں. امداد حسینی. شکریہ امداد حسینی صاحب. اگر ناول کے لیے محمد عاصم بٹ صاحب تشریف نہیں لائے ان کی جگہ اگر کوئی آئے ہیں تو وہ تشریف لائیں. آئیے عقیل باس جعفری آپ وصول کیجئے محمد عاصم بٹ کا ایوارڈ. اب آخری ایوارڈ ہے یہ بچوں کے ادب پر. اس کے لیے جو شارٹ لسٹ ہوئی تھیں 3 کتابیں وہ یہ ہیں: سنہری کہانیاں نجمہ پروین، ڈریگن کی واپسی اختر عباس، چینچوں کا نیا گھر ارم مقبول. ان 3 کتابوں کے حوالے سے ایوارڈ جیوری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شیئرڈ ہوگا. 2 رائٹرز کو مل رہا ہے وہ اس ایوارڈ کو شیئر کریں گے. سنہری کہانیاں نجمہ پروین اور اختر عباس کی کتاب ڈریگن کی واپسی. ان 2
رائٹرز کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اگر تشریف لائے ہیں کوئی ان میں سے تو کائنڈلی وہ آ کے اسٹیج پہ ایوارڈ. بہت شکریہ. ہم سب پینلسٹ مجھے نامنی کیا آپ نے اختر عباس کا ایوارڈ کے لیے آپ آئیے تشریف لائیے. شکریہ. ہم سب پینلسٹ یو بی ایل کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور اس کو آگے تک لے کے جائیں گے. ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ اصغر صاحب. تاریخ کا یہ ایک عمل ہے کہ فتوحات لوگ بھول جاتے ہیں, بادشاہوں کو بھول جاتے ہیں, جرنیلوں کو بھول جاتے ہیں, لیکن ادیب اور اس کے لکھے ہوئے لفظ کو کبھی نہیں بھولا جاتا. اور آج ہم اسی طریقے سے اپنے اقتباسات کے ذریعے آج جو ادیب اور شعراء جن کی کتاب کو ہم نے جن کو انعام ملا ہے ان سے کچھ اقتباسات آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ابھی اردو انگریزی ادب کا آپ کو ایک فن پارہ سنایا تھا. اب میں دعوت دوں گا آئی بی اے کے اسٹوڈنٹ حسن حمید صاحب کو کہ وہ آ کے اسلم فاروقی صاحب جن کی کتاب کو آج انعام ملا ہے رونق بزم جہاں, اس کا ایک اقتباس آپ کو پڑھ کر سنائے. حسن حمید. بہت شکریہ علی صاحب. خواتین و حضرات السلام علیکم. مجھ ناچیز کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اسلم فروخی صاحب کی کتاب بزم رونق جہاں سے ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. سیر آخری درویش کی. جب سارے درویش اپنی اپنی کہہ کر رخصت ہو گئے اور محفل پر سناٹا سا چھا گیا تو ایک درویش جو باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا اہل محفل کے سامنے آیا اور بولا, اب اس آخری درویش کی کہانی بھی سن لیں. کانوں سنی بھی ہے اور آنکھوں دیکھی بھی. تو صاحبو, ضلع فروخ آباد کے صدر مقام فتح گڑھ میں نورانی شکل کے ایک بزرگ وارد ہوئے. 20ویں صدی کا دوسرا اشرہ آہستہ آہستہ گزر رہا تھا. فتح گڑھ ہمیشہ کی طرح خاموش اور پرسکون تھا. آنے والے بزرگ جوانی اور بڑھاپے کے درمیانی وقفے سے گزر رہے تھے. انہوں نے فتح گڑھ پہنچتے ہی کسی سرائے کے بارے میں دریافت کیا. بتایا گیا کہ 2 سرائے ہیں, پکی سرائے اور کچی سرائے. انہوں نے کچی سرائے کا انتخاب کیا کہ غریب غربا کی قیام گاہ اور قریہ قریہ پھرنے والوں کی پناہ گاہ تھی. کچی سرائے کے بڑے بٹیارے نے انہیں دیکھا, بزرگی کے آثار کا مشاہدہ کیا اور فوراً قدم لیے. سب سے بہتر کوٹری میں کسا کسایا پلنگ بچھوایا, صاف ستھرا بستر لگوایا, عمدہ کھانے کا انتظام کیا. 2-3 دن میں آنے والے بزرگ کا, جنہیں سب لوگ مولوی صاحب کہنے لگے, شہرہ ہو گیا. فتح گڑھ چھوٹی سی جگہ تھی. ہونٹوں نکلی, کوٹھوں پھیلی کہ ایک بزرگ آئے ہیں. کراماتی بزرگ معلوم ہوتے ہیں. لوگ جوق در جوق آنے لگے. ان میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. کوئی دعا کے لیے دوڑا آیا, کسی نے تعویذ کی فرمائش کی, کسی نے فال کھلوانے کے لیے اصرار کیا. مولوی صاحب نے سب کی فرمائش پوری کر دی. فتح گڑھ کے رئیس منجلے میاں نے بھی مولوی صاحب کا شہرہ سنا اور اپنے معتمد خاص انتظام علی کو ان کا حال احوال معلوم کرنے اور اشتیاق ملاقات ظاہر کرنے کے لیے بھیجا. انتظام علی سچ مچ انتظام علی تھے. گئے اور تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کو ساتھ لیے منجلے میاں کی کوٹھی میں واپس آ گئے. منجلے میاں نے مولوی صاحب کو دیکھا. نہ جانے انہیں ان بزرگ میں کیا روشنی نظر آئی, کیا کشش محسوس ہوئی کہ کوٹھی میں قیام کرنے کے لیے اصرار کیا.
बड़ी सादगी और इनकिसारी से कहा, यहाँ तशरीफ़ ले आइए, आप जैसे बुजुर्ग के लिए सराय में ठहरना मुनासिब नहीं। इंतज़ाम अली दौड़ाए गए। वो कच्ची सराय से मौलवी साहब का सामान ले आए। सामान ही क्या, चंद किताबें, एक थैली में कलमदान और 2 एक जोड़े थे। मौलवी साहब ने बाद में बताया कि इन्हें फतेहगढ़ में क़याम का हुक्म दिया गया था, इसलिए वो फतेहगढ़ आए हैं और मंझले मियाँ के इसरार पर इनके यहाँ मुकीम हो गए हैं। मंझले मियाँ के छोटे भाई अली मियाँ कहलाते थे तजदीद के साथ, जो भाई ही के साथ रहते थे। मौलवी साहब को देखकर आगे बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को बड़े गौर से देखा। इरफान ज़ातो कायनात की न जाने कितनी मंजिलें इन निगाहों में तय हो गईं। अली मियाँ को अंदाज़ा हो गया कि मौलवी साहब भी इन्हीं की तरह चुनिया बेगम के आशिक हैं। फिर क्या था, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अली मियाँ ने खुशी खुशी कोठी के बड़े दालान में बिछे हुए तख्त की सफाई कराई। उजली चादर, गाव तकिया, सीधे हाथ पर मौलवी साहब की किताबें और कलमदान। दालान से मुल्हिक कई कमरे थे। एक कमरे में चारपाई बिछा दी गई, बिस्तर लगा दिया, लेकिन मौलवी साहब दालान में बिछी हुई चारपाइयों पर भी कभी नहीं लेटे। तख्त ही पर आराम करते, दिन भर बैठते और रात को उसी पर आराम से सो जाते। खाना अंदर से दोनों वक्त आने लगा। सुबह को अंडा पराठा और चाय भी आती। मौलवी साहब और अली मियाँ आराम से नाश्ता करते और खाना खाते। सुबह शाम साथ ही चुनिया बेगम का दीदार भी करते थे। इक़्तिबास अपने अख्तिताम को पहुँचा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। Shukriya Hassan. I'd like to request Mr. Wajad Hussain to take center stage so we can give the souvenirs to our respected judges and to the audience. Thank you. Wajad Sahab, please take center stage. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल जज ऑफ द UBL अवार्ड्स साहब किश्वर नाहिद साहिबा का। I now request Ghazi Salahuddin Saab to come and receive his token of our appreciation. Ghazi Saab. Dr. Arifa Sayyida Sahiba. जनाब असगर नदीम सैयद साहब। A respected judge of the UBL Literary Awards and founder and director of Karachi Literature Festival, Janab Asif Farooqi Sahab. I would now request Ms. Amina Sayyed, founder and director of Karachi Literature Festival and managing director Oxford University Press, to receive her token. Wajad Sahab, may I request you now come to take stage and address the audience. Wajad Hussain, President Chief Executive, United Bank Limited. Distinguished guests, respected judges, members of the academia,
friends from the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It is an honor for me to welcome all of you today at the 5th UBL Literary Excellence Awards. First and foremost, I would like to pay my respects to Mr. Intizar Hussain, who passed away a few days ago. One of the biggest supporters of our efforts and a thorough gentleman. I had the privilege of meeting Intizar Saab last year in Lahore at the 4th UBL Literary Awards. Mr. Hussain was a giant of Pakistani literary landscape, the likes of which can never be replaced. With his passing, the world of literature has lost one of the leading proponents of the Urdu language. His contributions to literature are peerless, and rich tributes have been paid to this gentleman throughout this festival, but there are really no words to describe this quintessential man of words. I would like to request for all of us to observe a minute of silence in his remembrance. You know, someone asked me the other day, what does UBL have to do with literature? The answer is very simple, everything. UBL is one of the largest banks in Pakistan. Founded in 1959, we have been part of Pakistan's own economic, financial and social history. We look at ourselves not just as a bank, but as an institution that is part of the social fabric of this country, and both Pakistan and UBL have grown together hand in hand through the times. When a bank has 13,000 staff, serves over 4 million customers, spread over 4 continents, through 1,350 plus branches, and over 35,000 branchless touch points, it becomes part of society. In fact, it has to become a pillar of the environment around it. It is in that capacity that UBL has to play its part in the betterment of society through its little efforts. And what better way to serve Pakistan than to promote literature and arts? Pakistan is blessed with an extraordinary rich heritage of literature and art. Our nation is a glorious mix of cultures, languages and ethnicities. And there is no better proof of that than our literary pedigree. With such a legacy, it is incumbent on us to support and motivate writers and artists to continue their contribution to our literary wealth. Indeed, we consider it our corporate objective to ensure that the literary momentum does not slacken and that future generations continue to benefit from and enjoy these literary treasures. Moreover, in a unique way, our connection to literature is also more immediate. One of my illustrious predecessors at UBL was Mushtaq Ahmed Yusfi Saab. Yusfi Saab, a living legend in Urdu literature, was the president of UBL some 42 years back. Not only him, but Anwar Maqsood Saab began his career with UBL in the mid-60s.
We are proud of these associations. These associations are reason enough for us to put all our efforts behind literature and the arts. UBL initiated the Literary Awards in 2010, and every year since then has celebrated the accomplishments of outstanding Pakistani writers in various genres of literature. I am extremely confident of seeing the UBL Literary Excellence Awards evolve over the years to come to become the premier recognition in our world of literature and art. I am grateful to our panel of esteemed judges, each of whom is an accredited authority in his or own related field of literature. I applaud their commitment and passion towards this initiative. We would not have come this far in establishing the authenticity of this award had it not been for their tireless efforts to ensure that only the finest literary works are rewarded in each category. Literature is a healthy pursuit, one which benefits the society through creative output. Who knows that within our audience there may be a future Intizar Hussain, a future Faiz, or a future Yusfi. If these awards and this festival have been able to inspire even one person, I believe our efforts would have been worthwhile. I'd like to congratulate all the participants, nominees, and the winners of this year's awards. And in the end, I'd like to thank the Karachi Literature Festival and its creators, Amina Sayyid Sahiba and Asif Farooqi Saab, for their tireless dedication in promoting literature through this wonderful platform of KLF. Thank you, ladies and gentlemen, for taking out time for the UBL Literary Excellence Awards. Thank you. Ladies and gentlemen, this brings us to the close of the UBL Literary Awards. I'd like to thank the honorable judges, members of the media, yourself, the audience, and I'd like to congratulate the nominees and the winners. इख्तिताम पे मैं आपसे ये कहता चलूँ कि किसी भी अदीब या शायर की लफ्ज़ को वो हमेशा जावेदा रहता है. हमारे चीफ एजुकेटर इंतज़ार हुसैन साहब तो आज हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी याद में हमने आपके लिए आज एक हदिये के तौर पे, एक सुवेनियर के तौर पे इंतज़ार साहब की किताब यहाँ रखी है. आपसे गुजारिश है कि लॉन से बाहर तशरीफ़ ले जाते वक्त अपनी ये किताब इंतज़ार साहब के नाम ज़रूर ले जाइएगा. बहुत बहुत शुक्रिया लेडीज़ जेंटलमैन. हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट ईयर अहेड. इंशाल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होगी एट द 6th UBL Literary Awards. अस्सलाम वालेकुम.